ప్రీవియస్ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ డిబెంచర్ ఫస్ట్ క్లాస్ రాని వాళ్ళకి మేబీ అర్థం కాకపోవచ్చు. ఓకే, డిస్క్లైమర్ ముందే ఇస్తుంది, అంతే కదా, లింకేజ్లా ఉంటుంది మొత్తం. ఆ ఫస్ట్ క్లాస్ రాని వాళ్ళకి మేబీ అర్థం కాకపోవచ్చు, బట్ ట్రై చేయండి ఎంత అవుతాయి అంత. ఓకేనా? రాని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే నిన్న మార్నింగ్ రాని వాళ్ళు? ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే మేబీ మురళి సార్ చెప్పిన మెథడ్ నాది డిఫరెంట్గా ఉన్నట్టుంది, అంతే కదా. కాన్సెప్ట్ సేమ్ అమ్మా, బట్ వే ఆఫ్ both are not same. మా డెస్టినేషన్ సేమే కానీ రూట్ వేరు, అంతే కదా. సో లాస్ట్ క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్ 2 డిస్కస్ చేశాం కదా, ప్రాబ్లం 2 డిస్కషన్. ఒకసారి లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసింది రివైజ్ చేస్తున్నా చూడండి, జస్ట్ రివిజన్ ఒక 5 to 10 minutes అయిపోతుంది. ఓకే, ఎవ్రీ కంపెనీ డివైడ్ ఇంటూ లిస్టెడ్ కంపెనీ, అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ, లిస్టెడ్ కంపెనీ, అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ. సో లిస్టెడ్ కంపెనీకి ఆల్రెడీ ప్రొవిజన్స్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి నో నీడ్ టు క్రియేట్ డిఆర్ఆర్, నో నీడ్ టు క్రియేట్ డిఆర్ఆర్. మనం స్టార్ట్ చేసిందే డిఆర్ఆర్తో స్టార్ట్ చేసాం కాన్సెప్ట్. ఒక కంపెనీకి డిబెంచర్స్ ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా ఇట్ మస్ట్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ అ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. ఎంత ఉండాలి సార్ అంటే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 10% ఆన్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్ ఉండాలి, 10% ఆన్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్. సో టీఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాలి 10%. ఓన్లీ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్, లిస్టెడ్ కంపెనీస్ నో నీడ్ టు క్రియేట్ ఎనీ డిఆర్ఆర్. But when it comes to debenture redemption investment, it must has to for both listed as well as unlisted. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉండాలి అంటే 15% on outstanding debentures, 15% on outstanding debentures. So first step ఏంటంటే debenture redemption reserve creation. For the purpose of creating debenture redemption reserve, entry ఏంటమ్మా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. ఎందుకు క్రియేట్ చేసామో డిస్కస్ చేసాము ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో, అవునా కదా. ఫ్యూచర్లో డిబెంచర్స్కి రీపేమెంట్ చేయాలి, సడన్గా అంత అమౌంట్ తెలియదు కదా, ఉండదు కదా. సో దట్స్ వై ఈ రోజు ఉన్న ప్రాఫిట్లోంచి మీకంటూ సపరేట్గా ఒక రిజర్వ్ని మెయింటైన్ చేస్తామని చెప్పడం కోసం మనం డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ ఎంట్రీ ఏంటి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. అలా ఐడియల్గా ఉంటే ఏమైనా బెనిఫిట్ ఉందా? నో. సో దట్స్ వై అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ డిఆర్ఆర్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయాలమ్మా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ మీద ఏమొస్తుందమ్మా, ఇంట్రెస్ట్. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటమ్మా, ఇన్కమే కదా, ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, P&L. సో ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L. ఇది ఎప్పుడు చేయాల్సింది, బిగినింగ్. సో బిగినింగ్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఆన్ ది డేట్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఏం చేయాలమ్మా, డిబెంచర్స్కి పే చేయాలి. డిబెంచర్స్కి పే చేయాలంటే మన దగ్గర క్యాష్ ఉండాలి. క్యాష్ అంతా ఎక్కడ ఉందమ్మా, ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఉంది. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ని రియలైజ్ చేయండి. సో సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సేల్ ఆఫ్ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ క్రెడిట్. ప్రాఫిట్కి సేల్ చేసామనుకోండి టు P&L, లాస్కి సేల్ చేస్తే డెబిట్ సైడ్ P&L. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, మనకి క్యాష్ వచ్చింది. ఇనీషియల్గా ఏదైతే రిడీమ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అంత అమౌంట్ని మనం ఏం చేస్తామో డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేసాం. క్రియేట్ చేసిన డిఆర్ఆర్ యూజ్ చేసి ఏం చేసాం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం. ఈరోజు రీపేమెంట్ డేట్ వచ్చింది. రీపేమెంట్ డేట్ టైంకి ఏం చేయాలి, క్యాష్ ఉండాలి మన దగ్గర. సో దట్స్ వై ఇన్వెస్ట్మెంట్ని సేల్ చేసాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేయడం వల్ల క్యాష్ వచ్చింది. వచ్చిన క్యాష్ ఏం చేయాలమ్మా, డిబెంచర్స్కి పే చేయాలి. దట్ ఈస్ రిడమ్షన్ పాయింట్. పే చేయడం అనేది ఎలా ఉంటుందో మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. వన్స్ పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మన ఆబ్లిగేషన్ ఫుల్ఫిల్ అయిందా లేదా? ఎస్, ఆబ్లిగేషన్ ఫుల్ఫిల్ అయింది. కానీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. అవసరమా ఇంకా? నో.
సో దట్స్ వై ట్రాన్స్ఫర్ ద డిఆర్ఆర్ బ్యాలెన్స్ టు జనరల్ రిజర్వ్. ఎప్పుడమ్మా ఇది అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్నప్పుడు మరి రిడమ్షన్ ఎంట్రీస్ చూసుకోవాలి కదా. కంపెనీ కెన్ రిడీమ్ ఇట్స్ డిబెంచర్స్ ఇన్ 2 ways. ఒకటి డైరెక్ట్ పేమెంట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్స్, అనదర్ వన్ ఈస్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఓన్ డిబెంచర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. డైరెక్ట్లీ పేమెంట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్స్ or else purchase of own debentures in the market. If directly payment to the debenture holders, then outstanding debentures liable to decrease, and if there is any premium on such debentures, that is a loss to the company, loss increase debit. So premium on redemption account debit to debenture holders. Debentures liable to decrease చేయండి, లాస్ ప్రీమియం డెబిట్ చేయండి. ఏదైతే అమౌంట్ మొత్తం పే చేయాలో ఎవరికి పే చేయాలి? డిబెంచర్ హోల్డర్స్. సో లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్. డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి ఇప్పుడు పేమెంట్ చేస్తున్నాం మనం. ఎంట్రీ పేమెంట్ మేడ్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్, డిబెంచర్ హోల్డర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. వాట్ ఎవర్ ప్రీమియం ఆన్ సచ్ రిడమ్షన్ ఈజ్ ఎ లాస్ టు ద కంపెనీ అండ్ దట్ లాస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు P&L. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్. నెక్స్ట్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఓన్ డిబెంచర్స్. మా పర్చేస్ ఆఫ్ ఓన్ డిబెంచర్స్ లో 2 types. ఓన్ డిబెంచర్ పర్చేస్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్. ఫర్ ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్ అంటే మార్కెట్లో వెళ్ళి మనం డిబెంచర్ పర్చేస్ చేసుకుంటే డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ కంపెనీ చేతికి వస్తుంది. ఏం చేస్తారమ్మా? చించి పడేస్తారు. ఓకేనా? సో దట్స్ వై డిబెంచర్స్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్. లయబిలిటీ ఎలా డిక్రీజ్ అయినా? నువ్వు మార్కెట్లో పర్చేస్ చేయడం వల్ల. మార్కెట్లో పర్చేస్ చేయడం వల్ల కంపెనీకి ఏమవుతాం? బ్యాంక్ అవుట్ఫ్లో, అసెట్ డిక్రీజ్ టు బ్యాంక్. నువ్వు మార్కెట్లో పర్చేస్ చేసిన డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ ఫేస్ వాల్యూ ఏమో 5,000 ఉంది, 5,000. బట్ నువ్వు పర్చేస్ చేసింది 4,850కే. ప్రాఫిట్ లాసా? ప్రాఫిట్. ఎంత ప్రాఫిట్? 150. సో 150 ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. సో 2 ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. అదే నువ్వు పే చేసింది 5,200 అనుకోండి, 200 లాస్. దట్ ఈస్ లాస్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. బట్ కేర్ షుడ్ బి టేకెన్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. ఎందుకమ్మా? నువ్వు పే చేసిన అమౌంట్లో ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఆ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ని సపరేట్ చేయడం కోసం మనం సమ్మరీ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసాం. సమ్మరీ టేబుల్ గుర్తుందా? సమ్మరీ టేబుల్ సమ్మరీ టేబుల్ ప్రాఫిట్ అండ్ క్యాన్సిల్డ్ 5,000 వాల్యూ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ పర్చేస్ చేసాం. పర్చేస్ అండ్ క్యాన్సిల్డ్. బట్ దానికి వేసిన కన్సిడరేషన్ ఏంటమ్మా? మనము 4,900 పే చేసాం. 4,900 ఇంక్లూడ్స్ ఇంట్రెస్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం 50 రూపీస్. ఇంట్రెస్ట్ 50 రూపీస్. 4,900 నుంచి 50 రూపీస్ మైనస్ చేస్తే 4,850 ఎక్స్క్లూజివ్లీ రిలేటెడ్ టు పేమెంట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్. అంటే డిబెంచర్స్ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా నువ్వు పే చేస్తే 4,850. అంటే కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లయబిలిటీ డిబెంచర్ క్యాన్సిల్ 5,000, బట్ పేమెంట్ మేడ్ టు డిబెంచర్ ఓన్లీ 4,850. ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? ప్రాఫిట్. దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ 150. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ క్యాన్సిలేషన్లో చెక్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు మీ ఫోకస్ అంతా ఏంటమ్మా? ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్. ఫేస్ వాల్యూని ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ని కంపేర్ చేయండి. ఈ ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ లాస్. అవునా? ప్రాఫిట్ అమ్మా. ఈ ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాఫిట్. ఈ ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ లాస్. అదే నోట్ చేసి మనం ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాఫిట్. బికాస్ మన కంపెనీకి అవుట్ఫ్లో అయ్యేది ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్. మా ఇంట్రెస్ట్ ఖచ్చితంగా పే చేస్తాం, దాంట్లో ప్రాఫిట్ లాస్ ఉండదు. టోటల్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎక్స్పెన్స్, దట్ షుడ్ బి చార్జ్ టు P&L యాజ్ ఎక్స్పెన్స్. ప్రాఫిట్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్గా డిబెంచర్ కోసం ఏదైతే పే చేసో ఆ అమౌంట్లో ప్రాఫిట్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్క్లూజివ్గా డిబెంచర్ కోసం పే చేసే అమౌంట్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్. అంటే పేమెంట్ మేడ్ ఫర్ డిబెంచర్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్. ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్. నీకు క్వశ్చన్లో ఏం చేస్తారమ్మా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఉంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. March 31st ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 5,000. 5,000 ఇదేంటమ్మా? ఫేస్ వాల్యూ. ఆ 5,000 కోసము ఫేస్ వాల్యూ 5,000 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అండి 50 డిబెంచర్స్కి 98 రూపీస్ ఇచ్చాం. మా 98 కమ్ ఇంట్రెస్టా ఎక్స్ ఇంట్రెస్టా? కమ్ ఇంట్రెస్ట్. దట్ మీన్స్ 4,900. ఇంట్రెస్ట్తో పాటు కలిపి 4,900 పే చేసాం. ఫేస్ వాల్యూ 5,000, పేమెంట్ 4,900, 100 ప్రాఫిట్. అలా తీసుకోకూడదు. ఇక్కడ నువ్వు కంపేర్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ, ఫేస్ వాల్యూ. ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ, ఫేస్ వాల్యూ. ఇప్పుడు కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు కదా, అంటే మీనింగ్ అండ్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామా? 50 డిబెంచర్స్. ప్రీవియస్గా కంపెనీ ఎప్పుడు పే చేస్తుండమ్మా ఇంట్రెస్ట్?
31st December అంటే ఎన్ని మంత్స్ అయింది? 2 months. January, February. So 50 debentures into 100 face value into how much percentage? 6% into 2 by 12. How much? 50 rupees. ఇంట్రెస్ట్ ఖచ్చితంగా పే చేయాలి. అంటే ప్రాఫిట్ లాస్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఇంట్రెస్ట్ కంపేర్ చేయకండి. అంటే 4,900 50 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత? 4,850. అంటే డిబెంచర్ క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం నువ్వు ఎంత పే చేసామో 4,850 రూపీస్ పే చేసాం. 4,850 రూపీస్ పే చేయడం వల్ల 5,000 వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నీ అవుట్లో ఏమో 4,850. అసలు డిక్రీస్ 4,850 బట్ లయబిలిటీ డిక్రీస్ 5,000. ప్రాఫిట్ లాసా? ప్రాఫిట్. ఎంత ప్రాఫిట్? దాన్ని మనం ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ అని చెప్తున్నాం. ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 5,000. టు క్యాష్, టు బ్యాంక్ 4,850. టు ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ 150. 50 రూపీస్ ఎలాగైనా పే చేస్తాము. దానికి ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ 50. ఓకేనా? క్లియరా? లైక్వైజ్ ఆగస్ట్ 1st 100.25 కమ్ ఇంట్రెస్ట్. ఎన్ని డిబెంచర్స్? 100 డిబెంచర్స్ అంటే 10,025. 10,025. ఆ 10,025 ఏముంటుంది? మా ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఉన్న 10,025లో ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా? 50. 50 రూపీస్ ఎలిమినేట్ చేసి ఎక్స్క్లూజివ్ డిబెంచర్ కోసం ఎంత పే చేస్తావు? 9,975. 9,975. 10,000 వాల్యూ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది బట్ పేమెంట్ ఏమో 9,975. ఎక్స్క్లూజివ్ డిబెంచర్ కోసం అమ్మా పేమెంట్. ఎక్స్క్లూజివ్ డిబెంచర్ కోసం యాక్చువల్ పేమెంట్ అవుట్లో 10,025 అయింది బట్ ఆ 10,025లో ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ డిబెంచర్ పర్పస్ 9,975. But you paid only 9,975. Debenture liability decrease 10,000. Profit or loss? Profit. ఎంత profit? 25. And entry ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? Debenture account debit 10,000 to bank 9,975 to P&L 25 or else to profit on cancellation 25. ఓకేనా? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలాగైనా పే చేస్తాం. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ టు బ్యాంక్ 50. మస్కా చేసుక. నెక్స్ట్ 2,500 ఫేస్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది బట్ పేమెంట్ ఓన్లీ 2,463. ప్రాఫిట్ లాసా? ప్రాఫిట్. ఎంత? 37. అన్ని ఇయర్స్కి ఎంట్రీ సేమ్ అమ్మా. డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ టు P&L. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ టు బ్యాంక్. March 1st అయితే 2 ఎంట్రీస్. June 30 ఓన్లీ 1 ఎంట్రీ, దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంట్రీ. August 1st 2 ఎంట్రీస్. December 15 2 ఎంట్రీస్. December 31st 1 ఎంట్రీ. అవే ఎంట్రీస్ని లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇచ్చాం. అంతే కదా? క్లియరా? ఓకే కదా? నెక్స్ట్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఓన్ డిబెంచర్స్లో సెకండ్ మెథడ్ డిస్కస్ చేసాము. అది డిస్కస్ చేయదు కదా? అది డిస్కస్ చేసే ముందు డిఆర్ఆర్లో ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాము. డిఆర్ఆర్ ప్రాబ్లం అయిపోయిన తర్వాత ఓన్ డిబెంచర్ క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దాం. ఓకేనా? సో డిఆర్ఆర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 సొల్యూషన్ చిన్నగానే ఉంటుంది బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చాలా రన్ అవ్వాలి. ఎందుకు చేస్తామో తెలియాలి. అలా గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకోండి ఓన్లీ ఈ ప్రాబ్లం వరకే చేయగలుగుతారు. గుర్తుపెట్టుకుంటే కాన్సెప్చువల్గా వెళ్దాం. టైం పట్టినా ఏం కాదు. 1:30 వరకు ఉంది ఇక టైం. 1 వరకేనా? 1:30 12 to 1:30 అమ్మ. చికెన్ అయిపోద్దా? సరే, ఫ్లో బాగుంటే కంటిన్యూ చేద్దాం, లేదంటే బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? YZ Limited. YZ Limited an unlisted company. Unlisted company. Unlisted company అంటే ఏంటమ్మా? డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాలి, డిబెంచర్ రిడెంప్షన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఉండాలి. డిఆర్ఆర్ ఎంత ఉండాలి? 10% ఆన్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉండాలి? 15% ఆన్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్. సపోజ్ డిబెంచర్స్ 100 ఉంది, డిఆర్ఆర్ ఎంత ఉండాలమ్మా? 10, ఇన్వెస్ట్మెంట్ 15. అది క్లారిటీ ఉంది కదా? డన్. హ్యాడ్ 16,000 12% డిబెంచర్స్ ఆఫ్ ₹100 each. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే కాన్సెప్ట్ డిఆర్ఆర్ అండ్ ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్ మిక్స్ ఉంటుంది. డిఆర్ఆర్ అండ్ ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్. ఓకే. ఈచ్ అవుట్ స్టాండింగ్ యాజ్ ఆన్ 1st April 2019
redeemable on 31st March 2020. Now tell me outstanding debentures. 16,000 into 100, that is equals to 16 lakhs. ఇప్పుడు చెప్పండి 16 lakhs ఉంటే డిఆర్ఆర్ ఎంత ఉండాలి? డిఆర్ఆర్ ఎంత ఉండాలమ్మా? 1,60,000. డిఆర్ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉండాలి? 2,40,000. డిఆర్ఆర్ 1,60,000 ఉండాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2,40,000 ఉండాలి. Tell me entry for creation of DRR. P&L account debit to DRR. P&L account debit to DRR. Entry for investment. Investment into bank. DRR I into bank. Debenture redemption reserve investment account debit to bank. That's clarity on the other. Done. Rupees 100 each outstanding as on 1st April 2019. Each debenture 100 rupees anta. Okay, fine. On 1st April 2019. The following balances appeared in the books of accounts. Already balances unnayamma. Investment in 2,000 9% government bonds of rupees 100 each. Tell me investment value. 2,000 into 100, that is equals to 2 lakh. Investment already 2 lakhs undi. Like investment ఎంత ఉండాలి? 2,40,000 ఉండాలి. అంటే ఫ్రెష్గా ఎంత క్రియేట్ చేయాలి? 40,000. Tell me entry for that. Investment account debit to bank. Investment account debit to bank. Next. DRR is 1 lakh. Already DRR opening balance ఎంత ఉందమ్మా? 1 lakh. ఎంత ఉండాలి? 1,60,000. ఎంత డెఫిషియన్సీ ఉంది? 60,000. For creation of DRR for that 60,000 entry. P&L account debit to DRR 60,000. ఎంత? 60,000. మా 60,000 40,000 క్వశ్చన్లు ఇవ్వలేదు. అది ప్రొవిజన్స్ మనకు తెలిస్తే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ టు బి అండ్ వాట్ ఈస్. ఉన్నది 1 lakh. ఎంత ఉండాలి? 1,60,000 ఉండాలి. సో 60,000 ఫ్రెష్ క్రియేషన్. ఉన్నది 2 lakhs, ఉండాల్సింది 2,40,000. అంటే ఎంత క్రియేట్ చేయాలి? 40,000. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఇయర్లీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాం కదా, డిబెంచర్ రిడెంప్షన్ రిజర్వ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్కి ఇంట్రెస్ట్ చేసేవుందంట. సరే, 2,000 ఓన్ డిబెంచర్స్ వర్ పర్చేస్ ఆన్ 31st March 2020. అంటే ఇయర్ ఎండ్కి ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ రిడెంప్షనే ఓన్ డిబెంచర్స్ పర్చేస్ చేసామంట. దేనికోసం? క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం. మొత్తం డిబెంచర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయేమో? 16,000. ఆ 16,000 2,000 మాత్రమే ఓన్ డిబెంచర్స్ పర్చేస్ చేసాం. మరి రిమైనింగ్ 14,000 పేమెంట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్. మరి రిడెంప్షన్ 2 types చేయొచ్చు. Type 1 పేమెంట్ టు హోల్డర్స్, Type 2 పర్చేజ్ ఆఫ్ ఓన్ డిబెంచర్స్. సో 31st March 2020కి కదా రిడీమ్ చేద్దాం అనుకుంది. రిడీమబుల్ ఆన్ 31st March 2020. ఆన్ ద డేట్ అవుట్స్టాండింగ్ 16,000 ఉన్నాయి. ఉన్న 16,000లో 2,000 మాత్రం పర్చేస్ చేశారు. 14,000 సైలెంట్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? పేమెంట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్. పేమెంట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్. 2,000 డిబెంచర్స్ పర్చేస్ ఎంతమ్మా? 99 rupees యావరేజ్ ప్రైస్. 99 rupees. ఎక్స్ ఇంట్రెస్టా కమ్ ఇంట్రెస్టా చెప్పారా? ఈచ్ డిబెంచర్ని 99 rupees పర్చేస్ చేసినట్టు యావరేజ్. ఏం చెప్పబోతే ఏంటమ్మా? ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్. ఏంటది? ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా 99 rupees పే చేశారు. ఇంట్రెస్ట్ ఖచ్చితంగా పే చేయాలమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ ఖచ్చితంగా పే చేయాలి. నెక్స్ట్, అండ్ క్యాన్సల్డ్ ఆన్ ద సేమ్ డేట్. అంటే పర్చేస్ ఓన్ డిబెంచర్ పర్చేస్ ఆన్ ద సేమ్ డేట్ క్యాన్సిలేషన్. ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్. ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్. మా ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్ ఉన్నప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ వస్తుందా? నో, ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంటే రాదమ్మా. ఎప్పుడు? ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్ ఉంటే. ఎందుకంటే నువ్వు పర్చేస్ చేసిన డిబెంచర్ ఏమి ఇన్వెస్ట్మెంట్లా కంటిన్యూ అవ్వట్లేదు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేస్ డేట్ క్యాన్సిలేషన్ డేట్ డిఫరెంట్ ఉందనుకోండి, ఫ్రమ్ పర్చేస్ డేట్ టు క్యాన్సిలేషన్ డేట్ వరకు నువ్వు ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే నువ్వు పర్చేస్ చేసిన రోజు నీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది. అప్ టు ద డేట్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్ వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది. మళ్ళీ క్యాన్సిలేషన్ రోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిల్. ఇంకా మనం డిస్కస్ చేయలేదు కదా అది. సో ఫస్ట్ అయితే ఏం చేస్తారమ్మా? సేమ్ డేట్ క్యాన్సిలేషన్ చేసుకున్నాం. ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్. ఆన్ 31st March నుండి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వర్ రియలైజ్డ్ ఎట్ పార్. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రియలైజ్ చేయడం వల్ల ప్రాఫిట్ రాలేదు, లాస్ రాలేదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందో అంత అమౌంట్ వచ్చింది. ఎంత ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ? 2,40,000. 2 lakh బిగినింగ్ ఉంది, 40,000 కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ చేసాం. టోటల్ ఎంత? 2,40,000. రియలైజ్డ్ ఎట్ పార్. అంటే నీకు వచ్చిన బ్యాంక్ కూడా
2,40,000. 2,40,000. The debentures were redeemed. 2,000 amount debentures cancel అయినాయి. Remaining 14,000 payment time. Payment to debenture holder. You are required to write up the following accounts for the year ended 31st March 2020. ఏం అకౌంట్ అమ్మా? డిబెంచర్స్ అకౌంట్, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ నేను మెయింటైన్ చేయాలా? నో, ఓన్లీ 3 లిజర్ అకౌంట్స్ అడిగారు. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా. ఫస్ట్ మనం సమ్మరీ నోట్ చేద్దాం. అసలు ఏం చేశారు, ఏం చేయాలి, తర్వాత లెడ్జర్ నోట్ చేద్దాం. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయండి. సమ్మరీ అని పెట్టండి. సమ్మరీ ఫస్ట్ నోట్ చేయడము. అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు outstanding debentures is equals to ఎన్ని ఉన్నాయి outstanding debentures? 16,000 into 100. బ్రాకెట్ లో ఉంచడమా ఫేస్ వాల్యూ 16,000 into 100, that is equals to 16 lakhs. 16 lakh rupees. First one, particulars. DRRI. Debenture redemption reserve and debenture redemption reserve investment. First one, balance required balance note చేయండి. రిక్వైర్డ్ బ్యాలెన్స్ డిఆర్ఆర్ ఎంత ఉండాలమ్మా? 10% ఉండాలి. డిఆర్ఆర్ఐ 15%. దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? అది ఆన్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్. చెప్పండి, బ్యాలెన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డిఆర్ఆర్ 1,60,000. ఎలా వచ్చింది అది? 16 lakhs into 10%. డిఆర్ఆర్ఐ ఎంత ఉండాలమ్మా? 2,40,000. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసింది ఇక్కడ సమరీలా నోట్ చేస్తాం. ఎలా వచ్చింది అది? 16 lakhs into 15%. అది రిక్వైర్డ్ బ్యాలెన్స్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 1 lakh, 2 lakhs. జన్మ కింద ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ఎంత ఉంది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్? 1 lakh. ఇది క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు, గివెన్. డిఆర్ఆర్ఐ ఎంత ఉంది? అది కూడా క్వశ్చన్లో ఇచ్చారమ్మా. ఎలా ఇచ్చారు? 2,000 into 100. 2,000 into 100 కింద వచ్చానమ్మా. నెక్స్ట్, బ్యాలెన్స్ టు బి క్రియేటెడ్. Balance to be created. Tell me how much? 60,000 and 40,000. 60,000 and 40,000. సో ఇక్కడ వీటికి ఎంట్రీస్ పాస్ చేయడం. జర్నల్ ఎంట్రీ. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిఆర్ఆర్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిఆర్ఆర్ 60,000, 60,000. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిఆర్ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. డిఆర్ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. సో మనకి డిఆర్ఆర్లో ఏం చేయాలి, డిఆర్ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఏం చేయాలో తెలిసింది. నెక్స్ట్ ఇది సమ్మరీ 1. నెక్స్ట్ సమ్మరీ 2.
Summary 2 దేనికోసం? పర్చేజ్ అండ్ క్యాన్సిలేషన్. పర్చేజ్ అండ్ క్యాన్సిలేషన్. కాలమ్స్ తెలుసు కదా, డేట్, పర్టికులర్స్, ఫేస్ వాల్యూ, number of months, interest, some interest, ex interest, profit or loss on cancellation. ఏం సార్ ఇది అనిపిస్తుందా? Profit or loss on cancellation. First opening date and the 1st April 2019, and then opening date 19 or 21? మీ బుక్లో 21 ఉందా? ఈ బుక్లో 19 ఉందా? ఓకే, 21 ఉందా మీ దాంట్లో? సో 1st April 2021. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? 16 lakhs అంతేనా? 16 lakhs. Tell me number of months. Nil, 0, because ఆ డేట్కి ప్రీవియస్గా ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు చేసుకుంటారో 31st March. ఇది ఓపెనింగ్. ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ ఏమైనా కలెక్ట్ చేసుకోవాలా? అక్యూర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా ఉందా? నో. సో ఇంట్రెస్ట్ 0, మంత్ 0, ఇంట్రెస్ట్ 0, కమ్ ఇంట్రెస్ట్ 0, ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ 0, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అని ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేసామా? నో. నెక్స్ట్, డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. డైరెక్ట్ 31st March ఇంకా. ఇన్ బిట్వీన్ ఏమైనా ఉందా? నో. ఇన్ బిట్వీన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా పే చేస్తారా? అసలు ఇంట్రెస్ట్ గురించి ఏమైనా మాట్లాడారా? నో. అంటే మీనింగ్ ఏంటో ఎవ్రీ ఇయర్ 31st Marchకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు. అసలు క్వశ్చన్లో ఇంట్రెస్ట్ గురించే స్పెసిఫై చేయలేదు. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉందమ్మా, బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ ఉందా? ఇంట్రెస్ట్ డిబెంచర్ ఎవ్రీ 6 monthsకి పే చేస్తారనే క్వశ్చన్ ఇచ్చారా? నో. ఇంట్రెస్ట్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు. మనం కూడా సైలెంట్ ఉంచుకొని ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? అనవసరంగా 31st March ట్రాన్సాక్షన్ ఏమైంది ఆ రోజు? వర్షం పడ్డదా? క్యాన్సిలేషన్ అంట. క్యాన్సిలేషన్ చేసాం. ఎన్ని డిబెంచర్స్ క్యాన్సిల్ చేసాం? 2000 అంతేనా? సో పర్చేజ్డ్ అండ్ క్యాన్సల్డ్. పర్చేజ్డ్ అండ్ క్యాన్సల్డ్. చెప్పండి, ఎన్ని పర్చేజ్ చేసామమ్మా? 2000, విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ 100. సో టోటల్ 2 lakhs. 2 lakhs క్యాన్సిల్ చేసాం. టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్. ప్రీవియస్గా ఆ 2000 డిబెంచర్స్ మీద వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకుంటారమ్మా? 31st March ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. ఇప్పుడు 31st March ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇయర్. ఎన్ని మంత్స్? 12 months. టెల్ మీ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 12 months. 2 lakhs ఇంటూ పర్సంటేజ్ ఎంత? 12% ఇంటూ 12/12 అంటే 24,000. 24,000. క్వశ్చన్లో కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారా? నో. 99 rupees పే చేస్తారంటే ఈచ్ డిబెంచర్కి. దట్ ఈస్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్. మా క్వశ్చన్లో అది ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్ స్పెసిఫై చేయలేదు. సైలెంట్గా ఉంటే ఓవర్ యాక్షన్ చేయకుండా ఉండాలి మనం కూడా. అంటే ఏంటమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఏమి యాడ్ చేయలేదు, అది నార్మల్ అమౌంటే. ఎంత? 99 ఇంటూ 2000 హౌ మచ్? 1 lakh. అంటే మార్కెట్లో మన డిబెంచర్స్ 2000 డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్స్ పర్చేస్ చేసి క్యాన్సిల్ చేసాము. ఫర్ దాట్ వీ పెయిడ్ ఓన్లీ 1,98,000. బట్ మనం క్యాన్సిల్ చేసిన వాల్యూ ఎంత? 2 lakhs. ఫేస్ వాల్యూ ఏమో 2 lakhs ఉంది. ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో 1,90,000. ప్రాఫిటా లాసా? ఎంత? ఎక్సలెంట్ అమ్మా. 2000 ప్రాఫిట్. 2000 ప్రాఫిట్. దావత్ సరిపోదు మరి 2000. నెక్స్ట్, 31st March 2022. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్.
14 lakhs. Number of months 12 months. Interest 8,000. అమ్మా విను, వింటున్నావు? 14 lakhs into 12%. 1,68,000. కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమైందా? నువ్వు ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేసామా? నువ్వు అయిపోయింది, సమ్మరీ టేబుల్ అయింది. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలి మనం? ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. ఎంట్రీస్ జనరల్ ఎంట్రీస్ నోట్ చేస్తారు. ఇది జనరల్ ఎంట్రీస్. ఓపెనింగ్ డేట్ 1st April రోజు ఎంట్రీస్ ఏమైనా ఉంటాయా? 1st April రోజు ఉన్న ఎంట్రీస్ ఏంటమ్మా? డిఆర్ఆర్ క్రియేషన్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్. ఆ ఎంట్రీస్ ఆల్రెడీ నోట్ చేసామా? అదర్ దెన్ దట్ ఇంకేమైనా ఎంట్రీస్ ఉంటాయా? నో. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎంట్రీస్ ఎప్పుడు వస్తాయమ్మా? 31st March. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పాపం. సో 31st March 2022 ఏం చేసామమ్మా? డిబెంచర్ని మార్కెట్లో పర్చేస్ చేసి క్యాన్సిల్ చేసాం, అవునా కదా? క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ చెప్పండి. డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. ప్రాఫిట్ ఉంది అనుకోండి, టు ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. లాస్ ఉంటే లాస్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ డెబిట్. సో ప్రాఫిట్ ఉందా, లాస్ ఉందా? సో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? 12% డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ టు ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. మా క్వశ్చన్లో ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ అనే లెడ్జర్ అడిగారు అనుకోండి, మీరు ఎంట్రీలో ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ నోట్ చేయండి. ఒకవేళ లెడ్జర్ అడగలేదు అనుకోండి, పిఎన్ఎల్ నోట్ చేయండి డైరెక్ట్. ఓకేనా? క్లియర్? సో టు బ్యాంక్ ఎంత పే చేసింది మనం? 1,98,000. బట్ డిబెంచర్ ఎంత క్యాన్సిల్ చేసాం? 2 lakhs. ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? ఎంత? 2,000. ఆన్ సేమ్ డేట్ పర్చేజ్ చేసిన డిబెంచర్స్కి ఎవరైతే సేల్ చేస్తాం వాళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మా? 31st March కంపెనీ నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది 2,000 డిబెంచర్స్ మీద. సో దట్స్ వై ఆ ఇంట్రెస్ట్ నాకు పే చేయండి అని చెప్తున్నాను. సో కంపెనీ ఏం చేయాలి? డిబెంచర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా. ఎంత పే చేస్తామా? 24,000. ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనం. 24,000. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దాట్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ ఎంత? 24,000. But tell me total outflow for that 2,000 debentures to the company. కంపెనీకి ఆ 2,000 debentures పర్చేస్ చేయడం టోటల్ అవుట్ఫ్లో ఎంత? 2,22,000. ఎలా వచ్చిందమ్మా? 1,90,000 ఏమో డిబెంచర్స్ కోసం, 24,000 ఏమో ఇంట్రెస్ట్ కోసం. టోటల్ 2,22,000. 2,22,000. ఇదేమో పర్చేస్ అండ్ క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ. మరి 31st March కంపెనీ ఏం చేస్తామా? ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంది కదా. ఇంట్రెస్ట్ పే చేసిన తర్వాతనే రిడీమ్ చేస్తారు. ఇంట్రెస్ట్ పే చేసిన తర్వాతనే రిడీమ్ చేస్తారు. అగైన్ ఆన్ 31st March 2022 ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేసామా? నో. ఆల్రెడీ 2,000 క్యాన్సిల్ చేసాం. రిమైనింగ్ 14,000 ఏం చేసామా? పేమెంట్ చేసాం. సో ఆ 14,000 డిబెంచర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు కదా, దానికి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ ఎంత? 1,68,000. 1,68,000. This is for 2,000 debentures. This is for
14,000 debentures. మా ఈ క్వశ్చన్లో మనల్ని ఎంట్రీస్ అడగలేదు. ఎంట్రీస్ మన రిఫరెన్స్ కోసం మనం నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? నేర్చుకునేటప్పుడు ఎంట్రీస్తో పాటు నేర్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత డైరెక్ట్ లెడ్జర్ ఆన్సర్లు చేసేయచ్చు. ఓకేనా? ఈవెన్ ఈ సమ్మరీ కూడా నోట్ చేయాల్సిన నెసరీ లేదమ్మా. ఓకేనా? టైం ఉంటే బాగా అప్పుడు నోట్ చేయండి. ఓకేనా? ఉండాలి కదా? ఉండదు. నెక్స్ట్ 31st మార్చ్ ఏం చేసామా? రీపేమెంట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్, ఎంట్రీ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. ప్రీమియం ఏమైనా పే చేసామా? నో. సో 12% debentures account debit to bank account. ఎంత? 14 lakhs. 14 lakhs. మనకి 2 బ్యాంక్ అని నోట్ చేస్తాం మనం. అక్కడ ఏం చేయాలి? డిబెంచర్ హోల్డర్, మళ్ళీ డిబెంచర్ హోల్డర్ టు బ్యాంక్. ఓకే, డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? సేమ్ 14 lakhs. బట్ డిబెంచర్ హోల్డర్కి పే చేయాలి అంటే ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ని సేల్ చేయాలి కదా. సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేసామా? నో. దానికి ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్. $2,40,000 రియలైజ్ ఎట్ పారే కదా. పార్ అంటే ఈక్వల్ అని. ఓకేనా? ఈక్వల్. క్వశ్చన్లు ఏమడిగారమ్మా? లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎంట్రీస్ అని అడగలేదు. డిబెంచర్స్ అకౌంట్, డిఆర్ఆర్ అకౌంట్, డిఆర్ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో 3 లెడ్జర్స్. Opening balances. By balance brought down, how much? 16 lakhs. DRR by balance brought down. మా డిఆర్ఆర్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటామా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్సే కదా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ వస్తామా? దానికి ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు మనం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డిఆర్ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? అసెట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్. ఎంత? 2 lakhs. 2 lakhs. lakhs. నెక్స్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్కి మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2,40,000 ఉండాలి, డిఆర్ఆర్ 1 lakh ఉండాలి. మరి 1 lakh 2 lakhs ఉంది. క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఆ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయడమ్మా. బై P&L 60,000. టు బ్యాంక్ 40,000. By P&L 16 DRR, to bank in DRR investment. Exchange చేయాలి. డ్యూరింగ్ ద ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయా? నో. 31st March వచ్చింది. ఏం చేయాలి రోజు? పర్చేస్ అండ్ క్యాన్సిల్డ్. ఎన్ని డిబెంచర్స్? 2,000 డిబెంచర్. ఎంట్రీ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ టు ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. సో డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్
on 31st March to bank. ఎంత పే చేసాం మనము? 1,98,000. 1,98,000. So profit on cancellation ఎంత? 2,000. So to profit on cancellation 2,000. మా ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ నోట్ చేయొచ్చు, P&L నోట్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయమ్మా. లెజర్ అడిగారా? నో నీడ్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ వస్తుంది మనకి, కానీ లెజర్ అడిగారా? నో నీడ్. అంతేనా? ఇప్పుడు ఏం చేసాం? ఆన్ 31st March డిబెంచర్స్ రిడీమ్ చేయాలి. రిడీమ్ చేయాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ని సేల్ చేయాలి. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేసి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు డిబెంచర్ రిడెంప్షన్ రిజర్వ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఆన్ 31st March బై బ్యాంక్ అకౌంట్ 2,40,000 అయిపోయింది. 2,40,000. మరి సపోజ్ ఎగ్జామ్ ఒక 2,30,000 అయింది అనుకోండి, బై P&L నోట్ చేయాలి. సపోజ్ 3 lakhs అయితే డెబిట్ సైడ్ 2 P&L, బ్యాలెన్స్ మీద P&Lకి ఎఫెక్ట్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చింది, ఏమొచ్చిందమ్మా? బ్యాంక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేసాం, క్యాష్ బ్యాలెన్స్ వచ్చింది మా దగ్గరికి. సో డిబెంచర్స్ రిడీమ్ చేయాలి కదా. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డిబెంచర్స్ అకౌంట్ పెట్టు డిబెంచర్ హోల్డర్. డిబెంచర్ అకౌంట్ పెట్టు డిబెంచర్ హోల్డర్. పేమెంట్ ఎంట్రీ ఏంటి? డిబెంచర్ హోల్డర్ టు బ్యాంక్. మనల్ని డిబెంచర్ హోల్డర్ అకౌంట్ అడిగారా? నో. బ్యాంక్ అకౌంట్ అడిగారా? నో. ఏ అకౌంట్ ఉందమ్మా? డిబెంచర్స్ అకౌంట్ ఉంది కదా. సో బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఫిగర్ 14 lakhs టు డిబెంచర్ హోల్డర్ అకౌంట్. దాని ఎంట్రీ రిఫ్లెక్ట్ ఏమవుతుందమ్మా? డిబెంచర్ హోల్డర్స్ టు బ్యాంక్. పర్పస్ సర్వ్ అయిపోయిందా లేదా? అయిపోయిందా? మనం దేనికోసం అయితే డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేసామో ఆ ఆబ్లిగేషన్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది. ఇంకా డిఆర్ఆర్ ఉండొచ్చా? నో. ఎంత ఉందమ్మా డిఆర్ఆర్ ప్రెసెంట్? 1,60,000. ఏం చేయాలి? జనరల్ రిజర్వ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా దీంట్లో? ఏం లేదు కదా. మీరు ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ కోసము ఓన్లీ ఫస్ట్ 6 ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. 7, 8, 9 అవసరం లేదు. ఓకేనా? అవి తర్వాత చేద్దాం. ఓన్లీ ఫస్ట్ 6 ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. ఓకే, ఓన్లీ ఫస్ట్ 6. ఆ 6లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తాం. ఫర్ 12 మార్క్స్ చెప్పాలా క్వశ్చనా? చెప్పను. ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ చేయకుండా చెప్పేస్తాను నేను. 50 మార్క్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ మా మెథడ్ 2, own debentures held as investment. Own debentures held as investment. Redemption, 2 methods. First one, payment to debenture holders. Second one, purchase of own debentures. And purchase of own debentures again 2 types. Immediate cancellation held as a investment. Already ఇది అయిపోయింది మనకి. Immediate cancellation. Next, held as investment. Held as investment.
debenture held as investment. First one, సో మార్కెట్లో మా డిబెంచర్ హెల్డ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ప్రజెంట్ 10,000 డిబెంచర్స్ ఉన్నాయమ్మా మనకి. 10,000 డిబెంచర్స్, ఈచ్ డిబెంచర్ హ్యావింగ్ ఫేస్ వాల్యూ 100 రూపీస్. 100 రూపీస్. సో కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే, కంపెనీ ఒక డిబెంచర్ హోల్డర్లా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఎవరిలా యాక్ట్ చేస్తుంది? డిబెంచర్ హోల్డర్. అంటే ఇక్కడే కంపెనీలా యాక్ట్ చేస్తే యాజ్ వెల్ యాజ్ డిబెంచర్ హోల్డర్. డిబెంచర్ హోల్డర్కి డిబెంచర్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుందా, లయబిలిటీ అవుతుందా? ఇన్వెస్ట్మెంట్. అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద డిబెంచర్స్ ఆఫ్ ద సో అండ్ సో కంపెనీ. డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఏంటది? ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే, వాళ్ళ కంపెనీ డిబెంచర్స్ని కంపెనీయే పర్చేజ్ చేస్తుంది. ఫర్ క్యాన్సిలేషనా? నో, ఫర్ హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ డిబెంచర్ హోల్డర్. Itself acts like a debenture holder. Tell me entry for debenture purchased. Debentures to cash or bank. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది కంపెనీ? మార్కెట్లోకి వెళ్ళి ఆ కంపెనీ డిబెంచర్స్ని పర్చేజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయినట్ట? నో, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు. అసెట్ ఇంక్రీజ్. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి మనం పెట్టే నేమే ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. మన కంపెనీ డిబెంచర్స్లో మన కంపెనీయే ఇన్వెస్ట్ చేసింది. ఓకేనా? సో ఎంట్రీ ఏముద్దాము? ఓన్ డిబెంచర్ పర్చేస్డ్. ఎంట్రీ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ ఆర్ ఎల్స్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. Own debenture investment account debit to bank account. Own debenture investment account debit to bank. Then come the entry for purchase of our own debentures in the market. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, ఏ సర్టన్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఒక డిబెంచర్ హోల్డర్ ఇంకో మార్కెట్ పార్టిసిపెంట్కి సేల్ చేసేటప్పుడు అలాంగ్ విత్ అమౌంట్ ఫర్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. అవునా కదా? ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీ 30th సెప్టెంబర్ అండ్ 30th జూన్ అండ్ 31st డిసెంబర్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంది అనుకుందాం. ఎక్స్ అండ్ వై 2 పర్సన్స్. సో ఎక్స్ అనే పర్సన్ 100 డిబెంచర్స్ సేల్ చేసాడమ్మా. 100 డిబెంచర్స్. డేట్ ఆఫ్ సేల్ ఈస్ 1st జూలై. 1st జూలై. ఇప్పుడు ఎక్స్ చెప్పండి, ఎక్స్ సేల్ చేసేటప్పుడు ఆ డిబెంచర్కి సేల్ వాల్యూ ఫిక్స్ చేస్తారు కదా. సో సేల్ వాల్యూ ఫిక్స్ చేసినప్పుడు కమ్ ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుందమ్మా. కమ్ ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ ఉండొచ్చు, ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ అనుకోండి, అలాంగ్ విత్ దాట్ అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి, ఇంక్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అదే అమౌంట్, ఇంక్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే అల్టిమేట్గా చూసుకుంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే ఖచ్చితంగా ఇంట్రెస్ట్ అనేది పేమెంట్ చేయాలి వై అనే పర్సన్, ఖచ్చితంగా ఇంట్రెస్ట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ అనే పర్సన్. ఇప్పుడు 1st జూలై అంటే ఆల్రెడీ ఈ 100 డిబెంచర్స్ మీద 30th జూన్ రోజు ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఉంటాడు. అవునా కదా? ఇప్పుడు 1st జూలై ట్రాన్సాక్షన్ అంటే అది ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా సేమ్ కన్సిడరేషన్, బికాస్ ఇంట్రెస్ట్ జీరో, ఇంట్రెస్ట్ జీరో. బట్ అలా కాదు, ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్ అయింది 30th సెప్టెంబర్ రోజు. ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్ అయింది 30th సెప్టెంబర్. ఇప్పుడు 30th సెప్టెంబర్కి 100 డిబెంచర్స్ సేల్ వాల్యూ ఈజ్ 110 అని చెప్పాడమ్మా. 110 పర్ డిబెంచర్. ఎగ్జాంపుల్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అని అన్నారు. కమ్ ఇంట్రెస్ట్. మరి ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేసాం? మనం ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ పెట్టు బ్యాంక్. మరి ఇక్కడ నోట్ చేయాల్సిన బ్యాంక్ అమౌంట్ మన అవుట్ఫ్లో కాదు, మన అవుట్ఫ్లోలో ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ డిబెంచర్. మన అవుట్ఫ్లోలో డిబెంచర్ కోసం ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ కోసం కూడా ఉంటుంది. పేమెంట్ ఈజ్ ఫర్ డిబెంచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్. నౌ వీ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ అమౌంట్ వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ స్పెసిఫికలీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ డిడక్ట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ మాత్రమే నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు కమ్ ఇంట్రెస్ట్, నీ అవుట్ఫ్లో ఎంత? 100 into 110, హౌ మచ్?
1 lakh 10,000 11,000 11,000 11,000 పే చేస్తాం. కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ కమ్ ఇన్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దట్ 11,000 600 is for interest అనుకుందాం. 600 is for interest. మన అవుట్ఫ్లో ఎంత 11,000. In that outflow amount specifically for the purpose of interest how much 600. So 600 ని కన్సిడర్ చేయకుండా రిమైనింగ్ ఎంత 10,400. ఈ 10,400 మాత్రమే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లా నోట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఫేస్ వాల్యూ నోట్ చేయకూడదు. నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఎంత పే చేస్తావు 10,400. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ AS 13 వస్తుందమ్మా. AS 13 కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పండి. పర్చేస్ ప్రైస్ ప్లస్ పర్చేస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అది బ్రోకరేజ్ అవ్వచ్చు, కమిషన్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఓన్ డిబెంచర్ పర్చేస్ ప్రైస్ ఎంత 11,000. నో, ఇన్ దాట్ 11,000 600 ఈస్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్. అదర్ దెన్ ఇంట్రెస్ట్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత 10,400. ఆ 10,400 మన కంపెనీకి ఏమవుతుందమ్మా కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో దట్స్ వై ఈ 10,400కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ 10,400. సో మరి 600 కూడా పే చేస్తాం కదా. ఆ 600 ఏమవుద్దమ్మా కంపెనీకి ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. నువ్వు పర్చేజ్ చేసిన డిబెంచర్ మీద కంపెనీ నీకు ఫ్యూచర్లో ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది. అందుకే ఈరోజు ఏం చేస్తామో సప్లయర్ నీ దగ్గర నుంచి ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇంట్రెస్ట్ కంపెనీకి ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఎక్స్పెన్స్. యాజ్ ఏ కంపెనీ కదా, యాజ్ ఏ డిబెంచర్ హోల్డర్, యాజ్ ఏ డిబెంచర్ హోల్డర్ చూసుకోండి ఇక్కడ, యాజ్ ఏ డిబెంచర్ హోల్డర్. సో సెకండ్ ఎంట్రీ for payment of interest on own debenture. బ్రాకెట్లో ఉంచడమా at the time of purchase. అంటే ఓన్ డిబెంచర్ మార్కెట్లో పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే పర్చేస్ చేసినా ఆ పర్సన్కి నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలమ్మా. ఇక్కడ మనం కంపెనీలో యాక్ట్ చేస్తున్నామా? నో, యాజ్ ఏ అనదర్ డిబెంచర్ హోల్డర్లో యాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఎంట్రీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. హౌ మచ్ 600. మన ఎగ్జాంపుల్లో 600 అమ్మా. అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో వై అంటే ఎవరమ్మా కంపెనీ. వై అంటే కంపెనీకి టోటల్ అవుట్ఫ్లో ఎంత 11,000. ఆ అవుట్ఫ్లోలో 600 ఏంటమ్మా ఇంట్రెస్ట్. సో దట్స్ వై డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ టు క్యాష్ 600 టు బ్యాంక్. 600 కాకుండా రిమైనింగ్ అవుట్ఫ్లో ఎంత 10,400. అండ్ దాట్ 10,400 ఈస్ ఫర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఓన్ డిబెంచర్. ఆ 10,400 అసెట్లా ట్రీట్ చేయండి. సో ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ పెట్టు బ్యాంక్. ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ పెట్టు బ్యాంక్. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇదేంటే ఓన్ డిబెంచర్ పర్చేస్ ఎంట్రీ. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ దగ్గర మొత్తము 1000 డిబెంచర్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఎన్ని డిబెంచర్స్ 1000 డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి. అంటే కంపెనీ ఇష్యూ చేసిన డిబెంచర్స్ అమ్మా అవి. యాజ్ ఏ కంపెనీ ఇష్యూ చేసిన డిబెంచర్స్ అన్ని 1000. ఇప్పుడు 1000 డిబెంచర్స్లో 900 డిబెంచర్స్ అవుట్ సైడర్స్ దగ్గర ఉన్నాయి. అవునా కదా? కంపెనీ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయేమో 100 డిబెంచర్స్. ఇప్పుడు కంపెనీ ఇక్కడ యాజ్ ఏ కంపెనీ హోల్డ్ చేస్తుంది, ఇక్కడ యాజ్ ఏ డిబెంచర్ హోల్డర్. ఇది ఎవరి దగ్గర ఉందమ్మా? కంపెనీ దగ్గరే ఉంది. 31st March వచ్చింది, కంపెనీ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ కంపెనీకి ఏంటమ్మా ఎక్స్పెన్స్ అయినా. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో ఫర్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంట్రీ ఏముందాం 10% or else 12% డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. సో టు బ్యాంక్ అకౌంట్.
టు బ్యాంక్. ఓకే, ఫర్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అవుట్ సైడర్స్ అని నోట్ చేయడము. అవుట్ సైడర్స్. అవుట్ సైడర్స్ అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏమొస్తాము, అమౌంట్ ఎంత వస్తుంది, 900 డిబెంచర్స్ ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, అంతేనా, ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఎంట్రీ ఫర్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్. ఫర్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ కంపెనీ ఓన్ డిబెంచర్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి మొత్తం డిబెంచర్స్ ఎంత ఉన్నాయమ్మా యాజ్ ఏ కంపెనీ 1000. ఆ 1000లో అవుట్ సైడర్స్ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి, 900, అంతేనా, 900. ఇప్పుడు చెప్పండి కంపెనీ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి అంటే 900 డిబెంచర్స్ మీద పే చేయాల్సింది, 900 డిబెంచర్స్ మీద. సో దట్స్ వై 900కి ఎంట్రీ పాస్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ 100 డిబెంచర్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఉంటుందమ్మా, ఎక్స్పెన్స్, అది ఏమవుతుంది, ఎక్స్పెన్స్. కానీ పే చేశారా, నో. అంటే ఏంటమ్మా, ఈ పాకెట్లో నుంచి క్యాష్ తీసుకొని ఈ పాకెట్లో పెట్టుకున్నట్టు. అంటే కంపెనీకి అవుట్ఫ్లో ఏమైనా ఉందా, నో. ఇన్ఫ్లో ఏమైనా ఉందా, నో. కానీ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ చేయాలి, ఇన్కమ్ కూడా అకౌంట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ అవుట్ఫ్లో ఉంది అనుకుందాం, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమవుతామా, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. ఇదేంటి కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. యాజ్ అ డిబెంచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటమ్మా, ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది, ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్. అవుట్ఫ్లో లేదు, ఇన్ఫ్లో లేదు, కానీ ఎంట్రీ మాత్రం రికార్డ్ చేయాలి, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్. కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్పెన్స్ లా ట్రీట్ చేయండి, సేమ్ కంపెనీ డిబెంచర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇన్కమ్ లా ట్రీట్ చేయండి. Company here same as well as acting like a company as well as debenture holder. Debenture holder లో యాక్ట్ చేసిన డిబెంచర్స్ మీద ఏమో ఇన్కమ్ అకౌంట్ చేయండి, ఓకేనా. కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ యాక్ట్ చేసిన దాని మీద ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ చేయండి, రెండు సేమ్ డిబెంచర్స్ ఏమో. కంపెనీ రిజిస్టర్లో కంపెనీ నేమే ఉంటుంది, రిజిస్టర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చేయాలమ్మా, పేమెంట్ చేయాలి. కానీ కంపెనీ నేమే ఉంది కదా, మనకే పేమెంటా, నో. కానీ మన బుక్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది, డిబెంచర్ లయబిలిటీ ఉంది. లయబిలిటీ మీద ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ చేయండి ఎక్స్పెన్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ చేయండి ఇన్కమ్. సెట్ ఆఫ్. అవుట్ఫ్లో ఉండదు, ఇన్ఫ్లో కూడా ఉండదు, ఓకేనా. అండ్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్. క్యాల్కులేషన్ అవుతాం ఇక్కడ, 100 డిబెంచర్స్ ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. మనం డిబెంచర్ క్యాన్సిల్ చేసాం, ఇక్కడ హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఉంది. నువ్వు క్యాన్సిల్ చేసావు అనుకోండి, బిజినెస్ కంపెనీకి ఏమవుతాం, లయబిలిటీ డిక్రీజ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఫిఫ్త్ వన్, క్యాన్సిలేషన్. క్యాన్సిలేషన్ ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్ అనుకోండి, మా కంపెనీకి ఏమవుతుంది, అవుట్ఫ్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా అవుట్ఫ్లో ఉంటుందా ఆలోచించండి. కంపెనీ డిబెంచర్ హోల్డర్, కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, మా సర్టిఫికేట్ని చించి పడేసి, ఏమైనా అవుట్ఫ్లో ఉందా, నో. కానీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఫర్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ దెర్ మస్ట్ బి డెబిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రెడిట్. ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్ క్యాన్సిల్ చేయడం వల్ల సేమ్ సర్టిఫికేట్ కంపెనీకి ఏంటమ్మా, డిబెంచర్ లయబిలిటీ అవుతుంది. సేమ్ సర్టిఫికేట్ అదే కంపెనీకి యాజ్ అ డిబెంచర్ హోల్డర్ అసెట్ అవుతుంది. సో అసెట్ని లయబిలిటీ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేయండి. అసెట్ ఏంటి, ఓన్ డిబెంచర్. లయబిలిటీ ఏంటి, డిబెంచర్. అసెట్ క్యాన్సిల్ చేయడం అంటే డెబిటా క్రెడిటా, డెబిట్. అసెట్ క్యాన్సిల్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా, క్రెడిట్. సో అసెట్ డిక్రీజ్, క్రెడిట్. క్రెడిట్ ఏం చేయాలి, టు ఓన్ డిబెంచర్. క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఓన్ డిబెంచర్స్. క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఓన్ డిబెంచర్స్ ఏమవుతాము, క్రెడిట్ టు ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. డెబిట్ ఏమవుతామా, కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లయబిలిటీ డిక్రీజ్. అంతే కదా, నువ్వు డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ని క్యాన్సిల్ చేసావంటే కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అసలు డిబెంచర్ లేదు అంటే లయబిలిటీ సెటిల్డ్. లయబిలిటీ సెటిల్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా, డెబిట్.
సో డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్, డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్. లిజన్ కేర్ఫుల్. ఎన్ని డిబెంచర్స్? 100 డిబెంచర్స్. ఓన్ డిబెంచర్ ఎంత? 100 డిబెంచర్స్. ఈచ్ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100. హౌ మచ్? 10,000. ఈచ్ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ 100, నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 100, టోటల్ 10,000. ఇప్పుడు కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపెనీ రిజిస్టర్లో స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10,000 స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి. సో కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లయబిలిటీ డిక్రీస్ ఎంత? 10,000. సేమ్ అదే కంపెనీ యాజ్ అ డిబెంచర్ హోల్డర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. ఒకసారి చూడండి, పైన చెక్ చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఎంత నోట్ చేసాం మనం? ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమైనా ఉందా? నో. ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాన్సిల్డ్ ఎంత? 10,400. ఇప్పుడు చూడండి, లయబిలిటీ డిక్రీజ్డ్ 10,000, అసెట్ డిక్రీజ్ 10,400. లాస్ గెయినా? లాసే కదా. ఆ లాస్ ఏం చేయాలమ్మా? లాస్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ P&L. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. లాస్ ఉంది అనుకోండి, డెబిట్. లాస్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. ప్రాఫిట్ ఉంటే ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్, ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్కి క్యాన్సిలేషన్ అయితే లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టైంకి డిఫరెన్స్ ఏంటి తెలుసా? ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10,400. డిబెంచర్ వాల్యూ ఎంత? 10,000. ఆ 400ని ఇక్కడ ఎంట్రీలోనే లాస్ అని రావచ్చు. లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్ అనుకోండి, ఆన్ రేట్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్ 400 లాస్ అని రాస్తుంది. అంటే మధ్యలో వచ్చింది ఏంటమ్మా? ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్. ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ నోట్ చేశారు ఎంట్రీ. డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మరి రెండింటికి డిఫరెన్స్ చెప్తాను చూడమ్మా. ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్, ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ నోట్ చేస్తాం మనం. డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, ఫేస్ వాల్యూ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్. ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి, టు ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. లాస్ వస్తే లాస్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. ఎప్పుడమ్మా ఇది? ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్. క్యాన్సిలేషన్ అట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అనుకోండి, ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్, సారీ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓన్ డిబెంచర్, డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓన్ డిబెంచర్. ఓన్ డిబెంచర్లో ఎంత ఉంటుందమ్మా? ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. డిబెంచర్లో ఫేస్ వాల్యూ. ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి, టు ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. లాస్ వస్తే లాస్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. అంటే బ్యాంక్ ఉన్న ప్లేస్ ఏముంటుందమ్మా? ఓన్ డిబెంచర్. ఈ ఓన్ డిబెంచర్ ఎట్లా వచ్చింది మనకి? ఫస్ట్లో వచ్చింది ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. ఓన్ డిబెంచర్ క్యాన్సిల్ అయితే బ్యాంక్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. అది ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్. ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్ ఏంటి? ఓన్ డిబెంచర్ అనే అకౌంటే ఉండదు. క్యాన్సిలేషన్ అట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ అయితే ఓన్ డిబెంచర్ అనే అకౌంట్ తీసుకురావాలి. ఓకేనా? ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్ రిమైనింగ్ డిబెంచర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం. క్యాన్సిలేషన్ అట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం టోటల్ డిబెంచర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ చేయాలి, ఓన్ డిబెంచర్ మీద ఇన్కమ్ అకౌంట్ చేయాలి, అవుట్ సైడర్ డిబెంచర్ మీద పేమెంట్ అకౌంట్ చేయాలి టు బ్యాంక్. ఓకేనా? క్లియర్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సో ఒకసారి మెటీరియల్ చూడము. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ నేనేం నోట్ చేయట్లేదు. మీ సొల్యూషన్ నోట్స్ ఉందా? సొల్యూషన్ నోట్స్ ఓపెన్ చేయండి. లేదా? ఏముంది ఇప్పుడు నోట్ చేసే ఫాస్ట్గా. Ram Limited issued 8% debentures of rupees 3 lakhs in earlier years, on which interest is payable half yearly on 31st March and 30th September. Solid debentures ఎంత ఉందమ్మా? వాల్యూ 3 lakhs ఉంది. ఆ 3 lakhsలో 31st Marchకి 30th Septemberకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారంట. The company has power to purchase its own debentures in the open market for cancellation thereof. సో కంపెనీకి పవర్ ఉంది. ఏంటి ఆ పవర్ అమ్మా?
ఓన్ డిబెంచర్స్ పర్చేజ్ చేసి క్యాన్సిల్ చేసే పవర్ ఉంది. The following purchases were made during the financial year 2015-16 and cancellation made on 31st March. During the year ఏమి పర్చేజ్ చేసినా కానీ 31st March క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. ఇక్కడ చూడండి. The following purchases were made during the 2015-16 and cancelled on 31st March. Two transactions. First April, 50,000 nominal value debenture purchased for 49,450 ex interest. డైరెక్ట్ గా కంపేర్ చేసేయచ్చు మనం, అవునా కదా. నెక్స్ట్ ఆన్ 1st September 30,000 నామినల్ వాల్యూ డిబెంచర్ పర్చేజ్ ఫర్ 30,250 కమ్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ ని ఎలిమినేట్ చేసి అప్పుడు కంపేర్ చేయాలి. షో జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ హెల్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2015-16. 2015-16 బిగినింగ్ ఏంటమ్మా? 1st April 2015. ఆ రోజు ఏమైంది? వర్షం పడ్డదా? 1st April కంపెనీ పర్చేస్ ఇట్స్ ఓన్ డిబెంచర్. 1st April కి క్యాన్సిలేషన్ అయిందా? నో, ఓన్ డిబెంచర్ పర్చేస్ అయింది. ఎంట్రీ ఓన్ డిబెంచర్ పర్చేస్, ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. మా ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ లో ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? ఓన్లీ పేమెంట్ మేడ్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు? ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 49,000. సో 49,450, 49,450 ఓన్ డిబెంచర్స్ పర్చేజ్ చేసాం. మరి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి కదా, ఆపోజిట్ పర్సన్ కి పే చేయాలా లేదా? ఎస్, పే చేయాలి. సో ఆ డిబెంచర్స్ మీద ప్రీవియస్ గా కంపెనీ ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పే చేసి ఉంటారు? 31st March, అంతేనా? 31st March పే చేసి ఉంటారు. ఈరోజు డేట్ ఏందమ్మా? 1st April. ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ అక్రూ ఉంటుందా? నో. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ నిల్. రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. ఎందుకు రికార్డ్ చేశారంటే నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా? మీరు చూసుకుంటే డైరెక్ట్గా సార్ ఏం చేస్తుంటారు? ఓన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు బ్యాంక్ 49,450, 49,450 అంతే. God is great. మొన్ననే 9,000 పోయినాయి. అంత మన మంచిగా అయిపోయిందా? అది ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్కి ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 1st September. సార్ ఇప్పుడు టోటల్ కంపెనీకి ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 3 lakh కాస్ట్, అది 3 lakhs ఫేస్ వాల్యూ. అది అంటే ఎన్ని డిబెంచర్స్? 30,000 డిబెంచర్స్. ఫేస్ వాల్యూ ఏం చెప్పలేమా? 100. ఓకేనా? 30,000 డిబెంచర్స్. ఆ 30,000 డిబెంచర్స్లో 30,000 3,000 3,000 అంతేమ్మా. ఫేస్ వాల్యూ 3 lakhs కదా, అంటే ఎన్ని డిబెంచర్స్? 3,000 డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3,000 డిబెంచర్స్లో అవుట్ సైడర్స్ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 2,500. మన దగ్గర 500. ఎప్పుడమ్మా ఇది? 30th September రోజు. అర్థమైందా పాయింట్ ఇది? చూడమ్మా, టోటల్ 3 lakhs స్టార్ట్ అయినాం మనం. 1st April రోజు 50,000 నామినల్ వాల్యూ పర్చేస్ చేసాం ఓన్ డిబెంచర్స్. 50,000 నామినల్ వాల్యూ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అన్ని 500. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ 30th September. అంటే యాజ్ ఆన్ 30th September మన కంపెనీ దగ్గర యాజ్ ఏ కంపెనీ 3,000 డిబెంచర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్. సేమ్ కంపెనీ దగ్గర యాజ్ ఏ డిబెంచర్ హోల్డర్ 500 డిబెంచర్స్ ఓన్ డిబెంచర్స్. 3,000 కంపెనీ డిబెంచర్స్ లో 500 ఓన్ డిబెంచర్స్ అయితే అవుట్ సైడర్స్ దగ్గర ఉన్న డిబెంచర్స్ అన్ని 2,500. ఇప్పుడు కంపెనీకి అవుట్ ఫ్లో 3,000 డిబెంచర్స్ మీద ఉంటుందా 2,500 మీద? 2,500. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ పర్సన్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ పర్చేస్ చేసాము 1st September. ఓకే, 30th September అనుకున్నామా? సారీ, బై మిస్టేక్, ఇంటెన్షనల్గా కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ 1st September. నామినల్ వాల్యూ 30,000 ఇచ్చిందంటే మా కమ్ ఇంట్రెస్టా ఎక్స్ ఇంట్రెస్టా? సో దానికి మనం ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పండి. దాంట్లో 30,000 30,000 ఇంటూ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్? 8%. ప్రీవియస్గా ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారమ్మా? 31st March.
April, May, June, July, August. 5/12. How much? 1,000. అంటే పే చేసే 30,250లో 1,000 ఈజ్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్. ఎక్స్క్లూజివ్ డిబెంచర్ కోసం ఎంత? 29,250. సో ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 29,250. ఇదేంటి? ఓన్ డిబెంచర్ కోసం. మరి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి కదా, దానికి ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు బ్యాంక్. ఎంత ఇంట్రెస్ట్? 1,000. ఇది ఎంట్రీని మీకు సార్ కంబైన్ చేసి రాబోచ్చుంటారు. ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ 29,250, ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ 1,000, టు బ్యాంక్ 30,250. రాబోచ్చారా కంబైన్ చేసి? ఎస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 30th September. ఇప్పుడు చూడండి టోటల్ ఎన్ని డిబెంచర్స్ అమ్మా? కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో చెప్పండి. 3,000. ఇన్ దట్ 3,000 కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో యాజ్ ఏ డిబెంచర్ హోల్డర్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 500 ఏమో ఓపెనింగ్ రోజు పర్చేజ్ చేసాం. మళ్ళీ 1st September 300%, టోటల్ 800. అవుట్ సైడర్స్ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ కంపెనీ అవుట్ ఫ్లో ఎన్ని డిబెంచర్స్ మీద? 3,000 డిబెంచర్స్ మీద 2,200. 2,200. Tell me entry for that. Interest on debenture account debit to bank. Tell me calculation. 2,200 into 100 into 8% into 6/12. How much? 8,000. 8,800. అది అవుట్ ఫ్లో. మరి రిమైనింగ్ 800 డిబెంచర్స్ అవుట్ ఫ్లో ఉంటుందా? నో. కానీ మన అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా లయబిలిటీ ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ చేయాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ చేయాలి. మా పేమెంట్ ఏమీ లేదు, అవుట్ఫ్లో లేదు, ఇన్ఫ్లో లేదు, కానీ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ అవ్వాలి, ఇన్కమ్ అకౌంట్ అవ్వాలి. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్. డెబిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్. క్రెడిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 800 into 100 into 8% into 6/12. How much? 3,200. దానికి అవుట్ ఫ్లో ఉంటుందా? నో. అదే ఎంట్రీ మీకు సార్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ 8,800 టు బ్యాంక్ 8,800. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ 8,800 ప్లస్ 3,200 ఎంత? 12,000. Interest on debenture 12,000, to bank 8,800, to interest on investment 3,200. మా సపరేట్ చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే సేమ్ అదే క్వశ్చన్ లెడ్జర్ చేయమన్నారు అనుకోండి, సపరేట్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. జనరల్ ఎంట్రీస్ సింపుల్ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ లెడ్జర్ మీకు సపరేట్ ఎంట్రీస్ ఉంటేనే లెడ్జర్ వర్కౌట్ అవుతుంది. అంతే కదా? నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయా? 31st March సేమ్ ఎంట్రీస్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్. అమౌంట్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? నో. ఇప్పుడు చెప్పండి 31st March రోజు క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా, పాస్ చేయాలి లేదా? సో అన్నీ క్యాన్సిల్ చేసాం కదా. ఎన్ని డిబెంచర్స్ క్యాన్సిల్ చేసాం? 800. ఈచ్ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100. టోటల్ 80,000. ఇప్పుడు కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాజ్ ఏ కంపెనీ లయబిలిటీ ఎంత డిక్రీస్ అయింది? 80,000. ఎంట్రీ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ 80,000. కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాజ్ ఏ డిబెంచర్ హోల్డర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఎంత ఉందమ్మా వాల్యూ చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 49,450, సెకండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 29,250. హౌ మచ్? 78,700. సో క్యాన్సిల్ చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఎంత? 78,700. సో టు ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 78,700. లయబిలిటీ క్యాన్సిల్డ్ 80,000, ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాన్సిల్డ్ 78,700. ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? సో టు ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ 1,300. ఎప్పుడమ్మా ఇది? క్యాన్సిలేషన్ అయితే లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్ అనుకోండి,
నువ్వేం కంపేర్ చేయము ఇక్కడ 50,000 అండ్ 49,250, 49,450 ఎంత ఇక్కడ ప్రాఫిట్? 550. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత? 30,000 మైనస్ 29,250, 750. టోటల్ ఎంత? క్యాన్సిలేషన్ అయితే లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అయితే మధ్యలో ఏం తీసుకురావాలమ్మా? ఓన్ డిబెంచర్ని తీసుకురావాలి. మధ్యలో వచ్చిందని మధ్యలోనే పంపిస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఓన్ డిబెంచర్ని అవుట్లో, దట్ ఈస్ ఓన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ క్రెడిట్. దెన్ యుల్ గెట్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 1,300. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో? చెప్పండి. ఎనీ డౌట్? నా? ఓకే, థర్డ్ వన్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఆకలిస్తుందా? మరి ఈరోజు డేట్ ఎంత? 29, 30, 31, 1. ఫస్ట్ రోజు ఈవినింగ్ 6కి ఎగ్జామ్. ఓకేనా? సిలబస్ 2, 10, 11, 13, 16 ప్లస్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ప్లస్ డిపార్ట్మెంట్స్. 2లో పెండింగ్ ఉన్నట్టుంది కదా, సగమే అయిందా? 90% అయిపోయిందమ్మా. ఇంకా 10% బ్యాలెన్స్. ఆ 2ది రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ ఈవినింగ్ చెప్తానమ్మా. లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్తాను నేను. మధ్యలో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు స్టడీ అవర్స్ లేకుండా? వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారా? అయితే మనం స్టడీ అవర్స్ స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పుకుందాం. 6 to 6:30. ఓకేనా? 6 to 6:30 జస్ట్ అంతే. మాకు క్వశ్చన్స్ చెప్పండి. నేను క్వశ్చన్స్ చెప్పిన క్వశ్చన్స్ మీరు సెల్ఫ్గా ట్రై చేయండి. రేపు క్లాస్ లేదా ట్యాక్స్? ఆ టైం ఖాళీయా? సార్ మురళి సార్ నేను రిక్వెస్ట్ చేసి నేను రావచ్చా? ఓకే ఓకే ఓకేనా? రేపు ఒకవేళ క్లాస్ ఉంటే AS2 కంప్లీట్ చేసి విల్ స్టార్ట్ డిబెంచర్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకేనా? 2, 10, 11, 13, 16 ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయ్యాము. అమ్మ 13లో నేను ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తానని చెప్పలేదు, ఒక్కటే ప్రాబ్లం చెప్పాను. ఓకేనా? వీటి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మా బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్సే ఐసే బుక్లో నుంచి ఎగ్జామ్కి రావు, మీ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్సే ఎగ్జామ్కి వస్తాయి అండ్ నేనే ఇస్తాను క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఫస్ట్ 6 క్వశ్చన్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను. డిపార్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ 2 డేస్లో డిపార్ట్మెంట్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాము. డిపార్ట్మెంట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? మా మీకు మెమరాండమ్ స్టాక్ మెమరాండమ్ మార్కప్ ఉంది కదా, అది డిపార్ట్మెంటేనా? అది వదిలేయండి, అది కాకుండా రిమైనింగ్ జరుగుతుంది. మెమరాండమ్ మార్కప్ మెమరాండమ్ స్టాక్ ఇది ఉంది కదా, 8th ప్రాబ్లం 8th ఉంది కదా, ఆ కాన్సెప్ట్ పక్కకు పెట్టేసి రిమైనింగ్. మా మెమరాండమ్ స్టాక్ మెమరాండమ్ మార్కప్ ఆ కాన్సెప్ట్ మీరు ఎప్పుడు చదవండి అంటే అకౌంట్ సిలబస్ మొత్తం అయిపోయింది, ఇంకా చదవడానికి ఏమీ లేదు, బోర్ కొడుతున్నప్పుడు చేయండి. ఓకేనా? ఈ ఎగ్జామ్కి ఇవ్వను, ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు చెప్పలేము, బట్ కేటగిరీస్ ABC కదా, దట్ ఈస్ ఈ కేటగిరీ ఈ. ఓకేనా? ఈవెన్ ఇప్పుడు వీకెండ్ ఎగ్జామ్ కూడా ఫస్ట్ ఉంది కదా, మెమరాండం చేయకండి, ఆ తర్వాత చేద్దాం. ఓకేనా? క్లియర్? రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 90% మీకు డిపార్ట్మెంటల్ ఏదైనా డౌట్ ఉందంటే అది స్టాక్ రిజర్వ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఒకటే డౌట్ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ ఏముండదు, అన్ని సపరేట్ చేసి రాయడమే కదా. ఓకేనా? మోస్ట్లీ 1 క్లాస్ 2 క్లాసెస్ కంప్లీట్ అవుతాం మాది. రేపు మార్నింగ్ 6:30, రేపు మార్నింగ్ 6:30కి. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ.